To samo może się zdarzyć z GOSKILLą. Może nam nagle, niespodziewanie, nie wiemy jak to się stało, ale wraca GOSKILLA, która potrafiła wygrywać i która potrafiła być faworytem. Wydaje się, że on jest w stanie przepchać tego Azja. To będzie 2-2. No, ale z potencjałem zejściem Manego. Oj, daleko jest Warden! I Warden jest totalnie spóźniony, to będzie 2 na 1 i bardzo kiepsko przeczytane ze strony GOSKILLi. Może siać na sajdzie spustoszenie i widzimy, że tutaj tak może być, ale Wondro może zostać tutaj zatrzymany. Widzimy, że ten Mega Gnar nie będzie w stanie się tutaj naładować. To nie jest już Kamil 1-0. I tę samą farmę na linii. To nie ma sensu. Tak samo mówię, Natalia, nie bierz Blitza, jak masz mieć 0-0-0, to weź Nautilusa. I tak samo mówię, Natalia, no jak cię dajwują, tak jak tu i grasz Dravenem, to już nie lepiej grasz Tristaną. Słuchaj, ja powiem tak, Natalia, nie gankuj Bejbrora, bo... Potencjalnie problem teraz z Tracynem i jego Wave State'em, tak mi się wydaje. O! I Many ostatecznie zostanie Biegnie do przerzucony, ale jest w okolicy Many AD 11, czy będzie w stanie jakkolwiek na to odpowiedzieć? Okazuje się, że nie i to wyglądało jakby AD 11 chciał zrobić to samo zagranie. Jak będzie teamfight, to proszę pokazać tower na bocie. Okej, Hex Flash! Wyłapany AD 11, ma dostępny ultimate, odfleszuje od tego wszystkiego, a Many robi naprawdę sporo obrażeń. Wygląda jakby Illuminar miało to obrócić. Kospek naprawdę mocno obijany i to Minę Maciek ostatecznie znajdzie dla siebie asystę i zobacz, Minę Maciek razem z Sevensem stara się robić co może. Doskakuje tutaj do Sevensa, jest w stanie uratować swojego supporta, ale czy będzie w stanie to przeżyć Minę Maciek? Czy to Minę Czat? Bo nie mam pojęcia, ostatecznie upadnie i... Przeciwnika na smoka, teraz tutaj wiesz, tower za tower. Wiesz, wielki Polak Tomasz Defejko-Milaniuk powiedział też na analizie, że problem jest, że jak zawsze masz Kamilkę. Co powiedział? Bo ostatecznie to Flatty powiedział, że dość tego impasu, ja wyłapię Trasyna i w dodatku z tego wszystkiego shutdown od Landa Wondro. I to jest, wiesz, unikanie to jedno, ale kiedy oddajesz shutdown, powinno, wydaje mi się, odpuścić. No, oddajesz trzeciego smoka, ale pytanie, co bierzesz w zamian? No dobra, no to w zamian nie chociaż wezmą wizję w okolicy na Shora, no coś musisz wziąć w zamian. Towera na midzie nie weźmiesz. A oni wyglądają jakby szli powoli na tego Drake'a, Kospek też podchodzi. AD 11 jest niedaleko, to może być w ostatniej chwili jakiś ult, ale Seven złapany poza pozycją, bardzo mocno obijany. Jest tym wszystkim Wondro z 3-osobowym ultimatem i GOSKILLA z siłą goryla wgniatuje Illuminar prosto w ziemię. To koniec! Illuminar w tej walce zostało totalnie zaorane. W tylnej drabince. To jeszcze do tego od razu masz EU-Master zapewnione. Okej? Wejście, być albo nie być na Illuminar. I Warden upadnie bardzo szybko. Zobacz, Kospek też na bardzo niskich pułapach zdrowia, ale w tym wszystkim żyje Bejbror, w tym wszystkim żyje Wondro, nietrafiony ultimate, ale ostatecznie wygląda na to, że GOSKILLA jest w bardzo dobrej pozycji i mimo tego, że są 2 na 4, są w stanie wyklikać swoich przeciwników, ale Illuminar cały czas strzela i Bejbror sam na 3 nie będzie w stanie tego obronić. Illuminar Gaming jakimś cudem obronną ręką w tym teamfightie wychodzą. I według mnie znowu jako Illuminar jest tak samo beznadziejnie jak było wtedy. No po prostu nie walczysz, no chyba, że tak, przez ścianę. No i znowu zaczyna się identycznie, wyłapany ponownie Warden poza pozycją i ostatecznie to Bejbror. Pierwszy wykluczy Minę Maćka, do tego jeszcze wszystkiego wchodzi Wondro i ostatecznie wygląda na to, że GOSKILLA sobie poradzi. Ostatecznie wygląda na to, że będą w stanie wygrać ten mecz, bo to będzie 5-0. Illuminar jakoś tak dziwne decyzje podejmuje, kiedy musimy się bić, a kiedy nie. Tak. Nie wiem, no dla mnie znowu to była sytuacja, gdzie myślałem, że Illuminar zagra na czas, Kamilę weźmie Bounty i nie wiem, wokół smoka coś spróbujesz, a nagle wydawało się, że Wiktor grał w taki sposób, jakby on nie wiedział, że przeciwnicy są w lesie swoim i nagle jest strata pozycji, znowu to samo, jest walka drużynowa na smoku, gdzie ani nie masz pozycji i jeszcze straciłeś swoje kluczowe umiejętności. So Warden, hello, and I'm almost sure I am allowed to congratulate you to join playoffs. That's an incredible win against a top team from Ultraliga, Illuminar Gaming, and you proved that yesterday loss and the losses you managed to grab during last weeks was a kind of temporary issue. Right now you are facing probably BO5s, and how do you feel with this fact? I mean, I think right now there's only three things in life, you know, like there's taxes, debt, and GOSKILLA going 1-1. So we just proved that, you know, we lost against Gentlemen yesterday, but 1-1 course is too strong, so we had to beat Illuminar. And obviously I'm really happy that we're in playoffs as well.
So, what was your take during today's matches? Because every opposition grabbing wins. You saw winning Gentleman's Gaming against you, and today against Forsaken. Iron Wolves grabbing a win. Were you at any point scared about your playoff attendance, or there was no such problems with today's match? I mean, we're really confident that we're in the end gonna make playoffs. Obviously, there's still a bit stress, right? Like, especially because we won yesterday's match, which in our head at that point was like a free win for us, right? But it didn't go as planned. But that we're making playoffs, I think everyone was 100% sure, like from at least the start of the split even, I would say. Congratulations. This was a great victory. So, listen, Warden, I want to ask you about the story of GOSKILLA this season, because I feel like you came in as a team as a force to be reckoned with after the roster changes. And obviously you had an emergency substitution week 1, but then afterwards you kind of grabbed your groove on, and you were telling us in interviews that you feel confident and you can take maybe even Agarok down, and afterwards you kind of feel flat, and now suddenly you just come out with a win like that against Illuminar, who've been doing very, very well lately. So is there a particular change here that happened maybe throughout the last weeks, or is it just you finally clicking? What's happening in GOSKILLA? I mean, I think from the very start up until now, we kind of looked at the game a bit different, I would say. So hopefully we're going to come all together like this game, especially for the playoffs. But I think it was our kind of biggest issue going into the split. We had some, I wouldn't call them disagreements, but we were reviewing the game kind of different. So right now, hopefully we can find like one way to go, which was kind of in this game. We were playing fights and stuff like this because when you look at the roster, it's like, in my opinion, very stacked on paper, but something must have been not that good, right? If we are 9-9, I think, or no, we're 8-8, I think, right? 8. So, yes. Yeah, 8-8. So something must have been not going good, and I would say that we're not really on the same page. So hopefully, there's not a lot of time left until playoffs, but hopefully we'll fix it. And we can safely assume that you're gonna be in the top 6 in the league. So I want to ask you about the playoffs, and who are you scared the most? Because we have 3 really strong teams up there. We have Illuminar that you have been able to beat. We have Agarok. We have Zero Tenacity. So what's your take on those teams, and who is gonna be your toughest opponent? And why it's Agarok? I mean, I think... Maybe excluding Agarok. No, it's not that fair. No, it's gonna be Agarok, like it's gonna be hard to win against them in the finals, that's all I'm gonna say. Everything we needed to hear from you, I guess. So, probably you have a lot of time right now to celebrate this great win and also participating in playoffs. But of course, I wanted to ask you to shout out maybe your team, maybe any of your fans during that victory. Yeah, so I also want to shout out my team. They all did a wonderful job. I did my best to lose the game in that one fight, but they managed to carry me in the end. Also want to shout out my friends who are watching. So thank you for supporting me, and that's pretty much it. All the fans, all the staff, and everything like that. So I really hope everything will come together during the last week and probably playoffs. I'm almost sure you are right now secured for playoffs. And while you manage to attendance these playoffs, you can still wreck Team SK Gaming and Iron Wolves' chances to participate in top 6. Yeah, so you have this side quest probably for the last week. So Warden, congratulations, have fun, celebrate the victory, and see you next week, I guess. All right, thank you guys, bye-bye.